Hallelujah. Amen. Hallelujah TWCC. Amen. Hallelujah TWCC. Amen. Unamtu takara operani hapa kerekeni na. Is there somebody that is more happier than me? Tukotakara ngamanda ngaore na Gauteng ihone. I'm very much Ka Apostola na Mada. to the apostle and mother apostle. Thank you very much for the privilege. Rekolebwa zvihulwane. For the one and only mapa. To find myself standing here, Ndichiko minister aifila mzimu. ministering the word of God. Hezwi zvoita uri ndive kule na tsini. This make me to be well known near and far Zvoitiswa ngakereke hii. because of this church. Zvoita uri vichiruni suzvinakera. It makes things to be well in my life Zvichiitiswa ngachiridzi chakereke hii. because of the grace of this church. Vafundzi vote vari hone. All the pastors who are here, Rinofunanga mumana. we love you very much. Hallelujah. Amen. Dzimu vani patuchedzi. Bless you. Rikuzofana radioni vachiri kuhumbera vochiridzi kangara. Vari kudza uri date yaubhara. Registariwa vana ndikuenda ravazori kisilitsi. Hallelujah. Amen. Kulibwa mudzimu ngachiridzi. We thank God because of the grace. Arali natechelesa If you listen, bibili iri ni ḓo ḽa zwavhuḓi the Bible says you will eat good things. nga maanḓa arali na thetshelesa murangaphanḓa wa vhoinwi Especially when you listen to your leader, vision bearer Mwarabono, na chini chine a ni vhudza na ita and whatever that he tells you, you do. nṋe ndi kha ḓi vhidziwa nda gidima When he calls me, I still run. ndi kha ḓi rumiwa ndaya When he sent me, I ndi vha ndi sa khou vhona hoyo ane vhathu vha vhona ene I'm not seeing the one that people are able to see, ndi vha ndi khou vhona a ri nga ngomu hawe but I'm seeing him. arali na tevhedza arali na tevhedza If you obey, ni ḓo ita uri ri vhe na tsha u amba you will make us to have something to talk about. khou livhuwa commitment dza vhoinwi We thank you for your commitment na vhafumakadzi vha vhoinwi and for your wives also. ni khou ita kereke hei zwavhuḓi You are doing good for this church. mudzimu ḓo ni fhaṱutshedza God will bless you. hu na vhathu vhane vha khou tikedza hei kereke nga nama na malofha There are people who are supporting this church through thick and thin. zwi khou vhonala hezwo zwithu We can see that vha nga vha sa ḓi afha phanḓa they may not be coming here for them, mara zwine vha khou zwi ita ri khou zwi vhona na mudzimu vha khou zwi but vhona what you are doing, we are able to see, and also God is seeing. riṋe ri khou tou ḓa ngenoni phanḓa ro ambara dzisutu ri khou ḓela program We just come here forth wearing nice clothes just for the program. vhathu vha no khou ita the spade work ndi vhoinwi But the people who are doing much are you. ene mudzimu ḓo ni fhaṱutshedzela zwenezwo And God is going to bless you for that. hu na miministry minzhi afha kerekeni There are many ministries in this church. ri na ministry wa education We have got an education ministry une wa atachana na outreach that is attached to the outreach. u khou ita mushumo munzhi nga maanḓa It's doing good job. kha vha So much. zwi ḓivhe zwa uri arali vhone nda vhafha ndo namba ndo vhafha the arali nda vhafha drinking If I give you this drink, vha nga si litshe u nthabelela you will not stop praying for me. vha tshi rabela vha ḓo nkhumbula When you pray, you will always remember vha me. tshi khou itiswa nga muḓifho wa drinking Because of the sweetness of the drink that I gave you. zwino arali ndi tshi khou so fhira khavho ndi sa vhafhi tshithu If I just pass through you not giving you anything, vha tshi rabela vha nga si nkhumbule and when you pray, you will not remember zwino me. thongo vha fhela mahala Now, I didn't give you that drink Pray for for in vain. me. Vantabelele. hallelujah Amen.
prayer it's a relationship. Thabelo ndi vuledzani kana ndi vutama. Thabelo ndi vuledzani. Prayer is a relationship. Arali vasa rabeli. If you are not praying, ane va tea mu rabela. the one that you are supposed to pray to, La vuya la kovela va songo amba naye. until sunset without talking to him. La vuya la kovela va songo amba naye. Until sunset without talking to him. Hoyo muthu hava na vuledzani naye. You don't have a relationship with that person. Muthu ane va na vuledzani naye. If you have got a relationship with a person, Va amba naye nga macheloni. you will talk to that person Va in the amba morning, naye na masiari. in the midnight, Va amba midday, naye na nga madekwana. and also in the Va evening. dzula va chiamba naye ngauri va na vuxaka naye. You always talk to that person because you have got a relationship with that person. Wa kosova na muthu. If you have a person U tshi dzula naye hayani. staying with that person, Aya mushumoni. and the person goes Na to iwe work, wa ya and mushumoni. you also go to Na work, fedza ḓuvha ni songo amba hafha and you vhukati. spend the whole day without talking, Hey, relationship yo fa. that relationship is dead. Va khou shumani zwino hapo? How are you working? How is it there? Tshifhinga tsha u tshaisa ndi khou vhona tshi khou swika. Va khou lenga madamani. You are late. This is time to knock off. Ra tou wanala maḓa vha khou mangadza muapostola nga u dzhena nga goloi. Vha ḓivha uri ahuna tshithu hafho fhethu. If we found mother surprising the apostle by just entering, we must know that there is no relationship. Uyu ane a vha mudzimu wavho. The one that is your God, Va ambisani naye. how do you talk to him? Va amba naye lungana nga ḓuvha. How many times do you Hone talk va to him amba per day? naye na. And do you talk to him? Ri khou amba nga thabelo ha. I'm talking about Uri prayer. va amba naye na. That do you talk to him? Ngauri ahuna iṅwe nḓila ine vha nga amba naye nga nnḓa na nga thabelo. Because there is no other way that you can talk to him except prayer. Na ndi khou sumbedzisa ungari dedi vha vho no awela tiri vhuri Botswana. Ndi khou sumbedzisa muevangeli. I was talking to the evangelist at Ndi khou vha Botswana, sumbedzisa luṅwe luimbo showing her a certain song. luno ri good morning Jesus. Olo luimbo luri ndi macheloni Yesu. Ngauri havala vha re mutsharini. Because the one that are at the mortuary, A vho ngo zwi funa uya mutsharini. they didn't like to be there. Na a thi afha ngauri ndi khwine khavho. I'm not here because I'm better than them. Ndi nga tshilidzi. It is because of the grace. So good morning Jesus. Zwino ndi macheloni Yesu. Vhathu vha lwalaho People who are sick, a vho ngo to zwi funa. they didn't choose to be sick. Nṋe ndi a hwenya. I've got good A health. thina I mathada. don't have problems. So good afternoon Jesus. Zwino ndi masiari Yesu. U to balwa ndi masiari. Ndi macheloni. Ndi madekwana. Na vha songo amba zwithu zwinzhi. Even if you don't say much, just to say good morning. Haya mafhungo e Good day. vha khou amba kha bugu hei muapostola ra ri khou a shera vho ri vha tshi a vhala ra sedzana na muevangeli ra ri khou a shera. This news that you were talking about, we were sharing. That is why when we were talking, we were looking at each other. Ahuna tshithu tshine nda tshi vhengesa vhutshiloni There is nothing that I hate most u fana na u eḓela. than to sleep. Hezwo zwithu ndi a zwi vhenga. That I hate so much. Ngauri ndi nga namba ndo ṱuwa. Because I may die. Ndi khwine ndi fe ndi khou tshimbila ndi tou wa. It's better for me to die walking so that I Ndi can just songo fall. tou eḓela uri ndi ṱuwe zwavhuḓi ni. Let me not just sleep so that I can die nicely. A pfhi vha tshi ri a ngo vhuya lwala ni. And people will say, O tou ḓiṱuwela o eḓela. he was never sick. Thi zwi nyagi hezwo zwithu. I don't like that.
va hona va sa pfe na tsha nnḓa You snore and you don't even hear what is happening outside. va ḓo ṱuwa va khou hona You will die busy snoring. kha vha ḓo ri ndi masiari yeso Just say good afternoon, hezwi zwithu Jesus. is too sweet ma Zwi a nandiya. a zwi ṱoḓi na u dzhamba mukosini You don't have to shout. ndi masiari yeso Good afternoon, Jesus. vha ḓo vha na ḽiṅwe ḓuvha There vha will sathu be vhuya vha a vha naḽo day vhutshiloni you will have a nice day that you have never had in your entire life. muevangeli vha vha khou nkolisela na vhokhotsi vha ri nṋe nda funa traffic copa u ḽa re phanḓa no khou ri imisa ndi nga ri muya mukhetho mu vhudzulele nga nnḓa ha bada And I always do it. I'm telling you the truth. That is what I do most of the time when I see the it traffic. is on the- about relationship Ndi vhuḽedzani vhune ndavha naho. zwino ndi tshi khou ṱoḓa u vhudzula traffic copa badani oyo ane nda amba naye uri a mu vhudzule ndo fhedza vhege ndi sa ambi naye If I want the traffic cop to get out of the road, but the one that is supposed to take the traffic cop out of the road, if I've spent the whole week without conversing with him, ndi zwine zwa itea kha vhone na nṋe that is what happened to you ro and me. fhedza ṅwedzi ri sa ambi naye We spent the whole month ri without na talking to him. mathata ri ya khaye When we have got problems, we go to u ya him. fhumula ṅwedzi woṱhe He will keep quiet because we spent the whole month without talking to him. arali vha tshi dzula vha tshi amba naye If you always talk to him, nda ndi khou sherela muapostolo uri a thathu u lwala mulenzhe u nga vhege heyi I was sharing this news to the apostle that I've never felt pain in my leg like this week. mushumo we nda tou ita nda ndo tou laisa dzigirivhani vhashumi vha khou shuma hafhaḽa mara ndi tshi tou swika ndi tshi gonya vhueḓeloni The only thing that I did was to load the wheelbarrows on the back, but when I go home to sleep, thathu pfa pain ye tshe nda bebiwa I felt a severe pain. nda ndi khou tou pfa khwine hu tou saiwa ha mulenzhe I felt like it would be better if they amputate my leg. nda ri nṋe ndi funza vhaṅwe uri ri songo tswenya muapostolo Then I said, I teach other people not to disturb the apostle. ene thi athu vhuya nda vha founela tshe vha vha muapostola nda vha vhudza uri ndi na problem I've never called him since he was called to tell him that I've got problems. ndo tou dzhia anointing oil I just took the anointing oil. nda u raba ndi khou rabela Then I put it on praying. ndi khou amba wo vha u sa kandi fhasi I couldn't step down with vha this. ḓivha sathani o vhifha nda vhuya nda humbula uri mudedekadzi ane a vha na dzikhiratshisi ane nda shuma naye ndi nnyi u ḓo nkhadzima nthihi The devil is so ugly. I even thought of the teachers that I work with that if there is one who's got crutches, can just borrow me one crutch. nda ḓi imagina nne muṋe ndi khou dzhena kilasini nga kharati Then I even imagine myself getting into the class using that crutch. vhathu vha vha tshi ḓo dzhia dzi profile piki People were going to take all the pic and send them on Facebook and see senior pastor of TWCC. u tou fhedza hezwo nda eḓela khofhe Then after that, I slept well. ndi tshi vuwa ndo tou a tho ngo thoma nda ḓithetshelesa ni When I woke up, I didn't test my leg first. ndo tou ita chorus dzanga dza ḓuvha na ḓuvha Then I started just singing my choruses. it is all about relationship Zwoṱhe ndi nga vhuḽedzani kana nga vhukonani. arali vha vha na vhuḽedzani kana na vhukonani na yeso vha nga si struggle If you have a relationship with Jesus, you will not struggle. vha ḓo tou mu vhudza nao vha tshi khou ambela fhasi uri nyimele i khou vhifha bea You will tell him, though you will be just whispering, saying, hey, the situation is bad. muya mukhetho wa khou ṱoḓa vhone You will just say, Holy Spirit, this is where you are needed now. vha ḓo fhira u sa fhiriwi You will pass where you are not vha supposed to. dzhena u sa You dzheniwi will enter where you are not zwi supposed tshi to. bva kha uri vhukonani havho na uyu mudzimu vhu nga nḓilaḓe Depending on how is your relationship between you and your God. haleluya Amen.
Hallelujah. Amen. Vhukonani havho na uyo muthu we vha dzula tsini naye zwi nga vha zwi khou tou itiswa ngauri vho dzula tsini naye ngauri vha anḓana na onoyo. Maybe you are seated next to that person because of the relationship that you have with that person. Ra tou vha vhanganyisa If we mix you with other people, yo bva kereke. the church, the service is out. Or it's finished. Vha vhuya vha ḓiwana vha kha vhuimo honoho If you find yourself in that position, kha vha ḓi dzudzanye. arrange yourself. Vha vhuya vha vhona vha tshi ṱoḓa u dzula fhethu vha wana ho dzula muṅwe vha fhira vha thelela If you find vha yo yourself dzula huṅwe. If you find yourself in a situation where if you want to sit at a certain place and you find somebody, you move, Kha vha ḓi vhudzise. then ask yourself a question. Abe Yesu ori ndiyo ni lugisela madzulo. Jesus said, I'm going to prepare the places for you. Arali ha vhuya vha na madzulo hu ḓo vha na dzi neighbor. If you have got a place to dwell, there must be neighbors. Ra vhuya ra vha na madzulo If we have ri ḓo vha dwelling na places, vhadzula tsini. then we will have neighbors. Huna madzulo avhuḓi, madzulo huna madzulo. Tshidzulo tshavho tshi ḓo dzulwa nga nnyi na huna madzulo. Vha sa funi vhathu. When you don't like people, Vha ḓo neighbora hani hangei phanḓa vha sa ambi na muthu we vha dzula tsini naye. how will you be somebody's neighbor there in heaven if you are not talking to your neighbor now? Relationship. Bukonani. A vha ri ndi vhale verse ndi a fhedza zwino. Let me read the scripture. Vha nga ḓa vha ri uḽa mufunzi a vuli Bivhili. Kha ri ḓo ya fha kha Luke chapter 18. Maphupho i fara afho ndi khou tenda ya Tshivenḓa. Luke and Maya 18. Ari vhale u bva kha verse 9. From verse number 9. Iri, and he spake this parable unto certain which trusted in themselves that they were righteous and despised others. Ukho ṋea tshifanyiso hetshi He is giving this picture tsha muthu ane a ḓi dzhia uri ene o luga u fhira vhaṅwe. for somebody who is thinking that is righteous than others. Yesu khou amba itshi tshifanyiso Jesus is giving this parable tsha muthu ane a ri ene o luga u fhira vhaṅwe. of a certain person who thinks is better than other people or righteous than others. Yesu a tshi ṋea hei parable When Jesus was giving this parable, o vha khou ṱoḓa ri tshi guda tshiṅwe khayo. he wanted us to learn something from this. Ri khou pfha na afho vho Masengani na. Are you hearing this, Mr. Masenga? Kha ḓo pfala uri vha hone kha vha ḓo vhudzule nyana. Aha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Two men went up into the temple to pray. Vanna vavili voya tembeleni va tshi khou rabela. Two men Vanna vavili went to the temple voya tembeleni for prayer. va tshi khou yo rabela. Va nga si ye thapeloni. You cannot go to prayer. Hava vhathu vha vha tshi kereka vhoṱhe. These people were members of the same church. Vha khou ya kerekeni. They were going to church. Vha khou ya thapeloni. They were going for Vha prayer. kereka vhoṱhe ava They vhathu. were people of the same church. A thi khou pfiwa hafha You fhethu. are not hearing this. Amen. Hu khou iwa kerekeni They are hafha. going to the Nga temple. tshifhinga tsha u It rabela. was time for prayer. Vha khou tshimbila vha tshi amba. They were conversing on the Vha tshi way, ya thapeloni. going to prayer. Zwa fhambana vha tshi swika. Then they differ when they arrived. But said, the one a Pharisee and the other a publican.
The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank thee that I am not as the other men are. Executioners, unjust, adulterers, or even as this publican. I fast twice in a week, that's good. I give tithe, very good, of all that I possess. And the publican standing afar off. Zvino oyu mutu wava achijia taxi oima kure Would not lift up so much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. For everyone that exalteth himself shall be abased, and he that humbles himself shall be exalted. Haba banna ndikwamba nga relationship hapa. I'm talking about relationship. Haba banna babiri bakoya tapelo. These two men are going to prayer. Bakoya chipatoni chiti. They are going to the same temple. Bakoya kerekeni nti. They are going to the same church. Mufunzi muti. The same pastor. Muzimu muti. The same God. Yo. Amen. Kama to itoma po matomo ni po mapupa rituwe zaudi na bake guru baipe. Na baudifima uribone ndi babuya bachinyadza vamwe Yesu ari mene kama to idoba basongo jaya iri mini bafunzi na baudifima uribone ndi babuya Abatomeka 9. ndinayi kane Abatomeka 9. okay na baudifima uribone ndi babuya bachinyadza vamwe Yesu ababudza chifanyiso hechi ari vamwe vana vaviri mufarisei na muterisi voviya vagunya tembeleni uyorabhera mufarisei adha aimenepo arabherera mbiluni ari ndiyaulivuwa mudzimu nga uri atifani na vamwe vatu hodzula mavimu vasongo rugaho dzipombye nangwe upi nangwe uhoyo muterisi arene potsini na arane potsini naye kerekeni nti yes mudzimu muti mufunzi muti amen ari atifani naye ndidzidzima ruviri ngaveke ndifisa chafumika zvote zvendawana muterisi ene aimanga ngekurenyana achitotata naulirara asokodirwa kananga udisora achiri ya imudzimu ati hangu vivona nemuchinyi Yesu ari ndiyanibudza ndiri we aya hayani angwerwa ndi muterisi esi mufarisei bote vane vadihudza vadotokupadzwa vane vaditokupadza vadohuliswa ndikotoda uri rithome risedza uri mufarisei ndinyi I want us first to look who is the Pharisee. vafarisei ndi chigwada chechava chichihanedzana na Yesu. The Pharisee was a group of people who were against Jesus. hava vathu vavasatendi uri Yesu ndi Yesu. The Pharisees do not believe that Jesus is Jesus. vova volindela a political messiah. They were waiting for political Messiah. vachiyambiwa vachitaluchedziwa upfi ndi vathu vevava vana tseda. When they describe them, they say they were people who were stingy. ndi vathu vevava vachidikukumusa. There were people who were boastful. vevava vachitongisa mipendero ya nguvo zavo. They were boastful of their garments or the edge of their garments. vagude chimwe chithu enepo. Now listen to this or learn something. vova vachiduma nga malapi. They were boastful of their garments. vachitongisa mipendero ya dziphuraphura dzavo nga ngomu kerekeni. They were boastful of the edge of their garments in the church. u ta kerekeni ndi u ḓo vhona uri vho ambara mini. To come to church was to see how they were wearing. ndi veneva
These are the ones. vevahana mutu achipozwa nga duva la sabata They refused when Jesus was supposed to heal somebody on vachitotota Sabbath. mabofu achidzula mabofu They wanted the blind to remain blind. vachitota zvihole zvichidzula They zvizvihole wanted the lame to remain lame. vari womupodza nga They sabata said you healed him on Sabbath. hey yesu ndi khosi ya sabata Jesus is the king of Sabbath. arali mutu achirwara uyapora nga If sabata somebody is sick on Sabbath, the person must get healed. vakwatela mini vatu vachipora nga Why sabata are you angry when people are healed on Sabbath? vakojana na mabofu vakojana na zvihole vatakalera ujana na mabofu na zvihole kerekeni You are congregating with blind people. Jesus. Are you happy? avatakali mumwe mutu achivafiravo nga chimwe Yeah. Are you not happy Yeah. when somebody Yeah. surpasses you with vone something? vatotupiriwa nga chito Don't you want to be surpassed by vafiriwa something? varowa Yay. If somebody is Yeah, better yeah, than you, yeah, the yeah, person yeah, is a witch. kavatenda Yeah, yeah, upiriwa Allow yourself to be. kavatenda upiriwa Amen. Allow somebody to be better than you. nendu yanga ainanga nta My house is not a double-story house. mara I appreciate Yeah. Marandi appreciate. Hallelujah. ndiyaya nta ndichitodoya nta I want to go up if I want to ndiyatondaya go nta up. ndichitodoya I'll go there and ngauri work up. nahela ini Because even ndiyanga that one is araliya mine. mufunzi wanga ndiyanga If it belongs to the prophet, mufunzi it's wanga mine. ndiyanga If it Thank you, belongs to Jesus. my to member, appreciate Yeah. have a good appreciate. vasa appreciate vadorowa vona Yeah. If you don't appreciate, you will become a witch or a anaurowa wizard. simushonga And to be a witch ndimaipya is the nevahamba words that you speak. ene And vachihamba when you speak those words, avuyela murau they kavo come back to you. vakwamba na mme dedi vakwamba na mme mulicheni ariseme Yeah. Let, Hallelujah. ndi musi mudzimu achikwamba na balamu na Yeah. balamu or let him curse us. mulicheni ariseme Let him curse us. hadivuri rine rodzula We ropatuchedzini don't know that we are already mudzimu blessed. ushandukisa masamba Our God will change avatipatuchedza curses into Hallelujah. blessings. ushandukisa svizi Our God will lavachedza change Thank darkness you, into Jesus. light. haleluya vo vasongovirera Don't worry. masamba All ote the curses ane alivanyiwa that navone against you. akasivaita chito They will not do ngauri anything. muhulwane Because Thank the you, greater Jesus. renga Thank ngomuhalizo you, Lord. uvere the shangoni one that is in the Jesus. world. uchencha He poison will yes. change the poison yava and vitamini become vitamin. uchencha He vulwadze will change ava the disease mutekaro and become Thank you, good Lord. health. Thank you, Jesus. uchencha Thank you, Jesus. uchencha mukuku He will Yeah. change the shake. une ndadzula The kavo one that I stay in. ndava na mutakalo nga ngomu Then hawo I Yes, become Lord. good in them. ndadziferwa nga ngomu I hawo enjoy the shaker. yala zvavudika ngomu And I hawo eat good in the shaker. sina lavuti Yeah. lifira chitolo chavuti Amen. A good name is better. haleluya Amen. haleluya Amen. learn to appreciate Yes. Have a good appreciate. vakwamba na mme haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. haleluya Amen. oh you think you are better than me ne? Vambura uri vakwina and I upirane. think I'm better than you Nane ne? numbura uri kwina upira Not. vone. Hallelujah. vangativonela vakhwine kha nne You may seem better than me. ativi uri vachiyayani va suka va I yitani don't know what to do when you arrive atiteli at home. hahavo I don't sleep at your place. I don't eat at your ativi uri place. vachimbila I don't know where you walk. nobody is better than the other Hauna Amen. anakwina upira mumwe. vakwamba na mme dedi haleluya Amen. haleluya Amen. vathu vavili Two people votuwa They went vachikhwaya kerekeni going to the church urapela to Yeah. pray. Thank you, Jesus. mumwe achiya kerekeni When the one goes to the u church, khoyisa zwine a va the nazwo one that was taking the wealth that he had, mumwe achiya kerekeni the other one u goes to yisa church. profession We yawe take his mumwe profession achiya to church. kerekeni When someone u goes yisa to church, ndu they yawe will take their mumwe achiya house. The kerekeni other u one yisa goes to church. thundu They yawe will take their no wealth. one is Jesus. better than the other Hauna rakwina upira mumwe.
Zimwe zithu. ndobya ndabulunga abantu babiri I once buried two people. mumwe asina tombo The one that didn't have a lidala tombstone. welisongo patelezi ayaya Eh, lidala welisongo pateleziwa They didn't build around the grave. musi bafedza After they finished, baseve maluva they didn't put the flowers. baphula chigodelo cha tsimbi Then they took a dish Oh, na Jesus. bigiri ya tsimbi and a cup. vaventhavita Then they put it on top of the grave. ngangei There on the other side, himalaya a big kaitava Hallelujah. kondo tusasila on this mountain. lotsiraudzi I will chaka unveil. sedza chirenga ngomu Then look at what is inside. sedza chirenga ngomu Look at what is ova inside. chidzimana He was ova na stingy. vuchiva The person ova was salinawe Hey. ova sajeni kereke He was not going to church. Ndi zimwe zithu. vathu vavili Two men, vovuya vatakuwa they stood up, vachiya kerekeni going to church, vachiyorapela going to pray. Zimwe zithu. vatifedzele mini chipinga Why do you waste your time? Oh, Jesus. Thank you. why do you waste your precious time Why vachipedza chipinga chavo chavudi? kolisa mipendelo ya nguvo dzavo Yeah. Boastful of the edge of their garments. ngangomu hava una chitu But inside there is nothing. Jesus. vatecelese na thambelo dza hone You must listen to the prayers. hoyu mufarisei The Pharisee, ovo dala u tihuza he was full of ovo dala u boasting. tidiva He was full of pride. achitevedza mulayo He was following the law of the Pharisee. vathu va chila u thoma sedza uri vo tamba zwanḓa na When you eat, he will Jesus. look if you wash your hands. Avari thuse. yesu a fhindula a ri mini yesu And Jesus said, a va te nayo swi ri va mupfunzi yesu a ri mini musi va tshi khou amba nga mafhungo a uri vhafunziwa vavo va lava songo tamba zwanḓa a tshi va fhindula ri mini Ari ni chamburana. aha Yes. zwa dzhenaho nga mulomo Yeah. aha ndione ubva avala zwibvaho mbiluni. Amen. Thank you, Jesus. a va va khou ḓivhesa tshikhuwa nga maanḓa halleluya Amen. hu tshi kha ḓi pfi ero mufasha when they were still saying, we have found him, vhafunziwa vavo va lava songo tamba his disciples ate without washing their hands. namusi ndi ḓuvha ḽa u ḓidzima Today is the fasting day. vhafunziwa va uri va vone va tshi ḽa We saw your disciples eating. yesu a ri mini What did Jesus say? aha ehe a dzi ḓidzimi muṅwe a kha ḓivhaho o no ṱuwa vha ḓo sala vha tshi vhonga vhoiwo vha ḓidzimi. Ayo chai. kha ri litshe zwi dayo dayo Yeah. Let's leave the laws. va vo ima kha zwidayo Yeah. They were standing on the laws. zwine na vone va swi tevedzini The ones they also didn't follow. u tou kwatela muthu o fhola nga sabatha na Just to be angry because somebody was healed on u tou Sabbath. kwatela muthu o renga goloi Just to be angry because somebody bought u a car. kwatela promotion ya muṅwe muthu na Just to be angry because somebody is promoted. Jesus. vhathu va ri vone a va swi tivi uri ri dirwani khana nga vone ma Amen. ri dirwa khana nga vone ri na van'we vafunzi ri na van'we vafunzi va ri do vona xisikhawu lexi takuwa lexi We are proud of you with other pastors. And then we will say, this is how Sikau will walk. Oh, Jesus. ri tiphina nga vuyin'wi Yeah. Yeah. Amen. We are enjoying you. ngauri a ni di na dziposo dza vhuiwe kerekeni Because you don't Amen. bring your positions in the church. ni da na yesu Yes. wa nazareta Of Nazareth. Yes, Jesus. Thank you, Lord. unless Nganda your righteousness uluga habo surpasses
uchipira the righteousness of the Pharisees and the Sadducees. uchipira uluga havafarisei na You shall havasadukisi in no way see the kingdom of God. vangasikone Jesus. uvona muvuso wa tatulu. Uluga havo fanele ufira hava Pharisee na hava mangwalo. Your righteous must surpass the scribes and that of the Pharisees. Vofira ka zwiambaro. You have passed Oh, through the Jesus. garments. Vofira ka u tihudza. Yeah. You have passed through the boasting. Vofira ka u ṱoḓa u You khudziwa. have passed through to be appreciated by people. Bakwamba na mededi. Arali uluga venwi ha sa fhira uluga Yeah. ha vaFarisi na va mangwalo. If your righteous is not better or it doesn't surpass that of the scribes and the Pharisees, Ni khou i dzhenela mahala. Yeah. you are just coming for nothing. Kabari tuse. Nṋe ndi ita ndi tshi hangwa uri vhege iḽa nda ndo ambara sutu ya brown nda i dovha. I forgot what I was wearing sometimes and repeat. Ngauri kha nṋe mafhungo a si a u Yeah. ganga sutu iṅwe. Because to Nda me ganga it's not iṅwe. Yes, about Lord. It what is I'm about wearing. Jesus. Yes, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Yeah. And praise God musi ri tshi ambara zwavhuḓi. And we thank God because when we wear nice clothes, Ri na vhanna va mudzimu va ambaraho zwavhuḓi. Yeah. we have got men of God who are wearing Va nice sa clothes. ṱongisi mipendelo ya nguvo Yeah. dzavho. Those who are not boastful of their Amen. U ḓo tou garments. zwi vhona uri ndi vhashumeli vha mudzimu wa Yeah. You tshilalo. can see that these Thank are the you, servants Jesus. of the Almighty King. Yes, Lord. Thank you, Jesus. There is nothing wrong kha u diela. The motive behind. Hauna chokhakeaho Amen. kha u ambara zwavhuḓi. Mara mafhungo ndi uri vha khou ambara vho sedza mini. Vhathu vhavhili Two men vho ya kerekeni went to church vha khou yo lidza vhoṱhe. going to play instruments. Muṅwe vha mushavhi, Okay. And one was a Jew muṅwe a muvenḓa. and then one was a vendor. Uḽa ri mushavhi a ri kha muṅwe ari. The one who was a Jew said to the other one, U khou ṱoḓa lidzela nṋe ri yo dzhena nga mahala ṱaḓulu. Yesu ndi you are mukomana just washu. playing this, but I'm going to go there freely because Jesus is my It brother. is not scriptural. Yeah. Azwiho maṅwaloni. A tax collector. Muthu ane a dzhia taxi. Vha vha tshi shuma muvhusoni. They were working for the government. Vha tshi koleka muthelo. They used to collect tax. Vha inga nga u ḓipfumisa. Then on top of that, they make themselves rich. Tshotsho. Okay, bribe. Ndi uri ri ḓo shuma mushumo muthihi. Ra hola muholo wo fana. Mara vhone vha mmangadza. We are working at the same place, getting the same salary, but you are surprising me. Hu na dzi exchange dzino itiwa vhusiku tshivhangalalo. There are some exchanges that are happening during the night. Nga lifumula. Why are you quiet? Tax collector. Muthu ane a dzhia taxi. Ova a tshi ḓipfumisa. He used to enrich himself. Ova a tshi dzhia yo na yo fhiraho. He used to take much more than what is needed. Va vhali hafhaḽa kha Sakheo. A vha ri ndi You must vha- read from Luke 19. Ndi khou ri ndi ambe ngori vho mbudze hezwiḽa nda sambe vha ḓo ri a thi ḓivhi Bivhili. Luke 19. ḓo vhalai arali vha sa vhali Bivhili vhukati ha vhathu. Ende ndi a vhala. Ndi a zwi ḓivha ṅwananga. Hallelujah. Amen. Ne maḓuvha ano ndi ita Bible study na vho khotsi. Vho Manyuwa vha dear verse and dear verse. Okay. Ndi na mungani ma. Nga mu wana gai mungani uri. Ra tshilo ri vha tama kale ri vhaṱuku. Zwino ri naye Manyuwa kerekeni. Khwamba navho vha ntsedze. Look at me. Hallelujah. Amen. Kha ri ḓo vhandela Yesu zwanḓa. Kha vha pfe uri 19 vha pfe verse 8. And Zacchaeus stood and said unto the Lord,
Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken apa vakuzvipa ovojia asongori if ni ovojia and achisdiva. Here he was lying. He knew that he has taken. He was a chief tax collector. Oba amuhulu anewa habo baneba jia tax. Zviambaro ova chidzia nji ya It upira ya vamwe vatelisi. It means that he was taking much more than the tax Ova collectors. achipiwa chocho nga vanodotera. He was given bribe by those ones who are coming to Adova pay piwa taxes. chocho nga vari pasi yawe. Also, he received bribe from the tax collectors that were serving under him. Vachisvika bhodharani vakwea Zimbabwe. When you reach at the border, they're going to Zim. Vukati ya passport yavo vambodzisomedza chimwe chitu. If your passport is not right, between the papers there, you just have to put something in the Ifarovonara passport. yo nona nyana. Your passport must look fat a little bit. Vapfauri uyu munna uri mini. Listen to what this man is saying. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Kama tuivarenga Chivenḓa. Zakia atakuwa amba na mune wa Shuari. Mune wanga. Ndidokovera vashai hafu ya thundu yanga. Huno arali huna mumwe wenda jia chitu chawe nga vupura. Nanojia Zacchaeus. Ndidomulipera cho andiswa luna. Vakupfa mutelisi uri ova amuthude. Vakupfa uri mufarisei ova amuthude. Mumwe na mumwe oya kerekeni na maimo awe. Everybody went to the church with his position. Vukati hava maputeo huna relationship yavudi. Between the congregants, is there a good relationship? Mutelisi The tax collector ova achidzura achijiwa samuita zvivi. was always taken as a sinner or considered Achipira a sinner. chitiratani vava chirivonani muita zvivi kola kupira. When he was passing on the street, they would say, look at that sinner that is passing. Vonani muti wanjera 50 randa yanga mulova. Look at the person who took my 50 rand yesterday. Mara ndiya mufuna uyu munari chiya tabeloni. But I love this man going to prayer. Akava phe tabelo yawe. Listen to his prayer. Avathethelese sitabelo yamuita zvivi. Listen to the prayer of a sinner. Mumwe muti ugai ani angatothoma nga uhumbela pfarelo. Where is somebody who can just first ask for forgiveness? Bakwamba na mimi. Watothoma wavudza mudzimu. First, you just tell God, Thongwamba na mukene zwavhuḓi. I didn't talk to this person Ndo nicely. dzhia chithu cha mukene ndi songo fiwa. I took somebody's possession without Zwiṅwe giving. ndo dzumba muṱavhani. Some of the things I've hidden in the sand. Mpfarele. Forgive me. Kha vha ithetshelese zwavhuḓi thavelo. Listen to this Kha prayer. vha ivhale vhafunzi. Zakia atakuwa amba na mune wa. Ri khou humela hangei zwino. Okay, Ri khou humela kha 18. from verse 9. 13. 13. Mutelisi ene aimanga kure nyana. U khou ima nga kule nyana. Ha ṱoḓi na u sendela kha pulpit. He doesn't want to come closer to the pulpit. Achito tata na ulilala. Ha ṱoḓi na u sedza ṱaḓulu mudzimuni. He didn't even want to raise his eyes to heaven, Nga u ḓivha zwivhi zwine a vha nazwo. knowing the sins that he had. Muṅwe munna a tshi funza uri A certain man was preaching said, uri Pilato nga u ḓivha vukhethwa Yesu he said, Pilate, because he knew the righteousness of Jesus, na zwivhi zwe a vha nazwo. and knowing the sins that he had, he Phanḓa ha himself, musi a tshi ṋekedzela Yesu before he gave them Jesus, o tea u thoma a ṱamba zwanḓa. he had to wash his hand first.
ndi nga si nekedzele muthu mukhethwa ngo rali ndi na mashika. He said, I cannot give them this righteous person with dirty hands. Ndi nga si fare microphone o inda preacher nga zwanḓa zwa mashika. I cannot hold this mic and preach with dirty Ndi hands. nga si fare keyboard heyi nga madanda a mashika. I cannot touch this keyboard with dirty hands. Na katare yeneyo. Even that guitar. Marali a ḓo dzula a tshi ṱhukhuwa ngauri zwanḓa zwi na mashika. vha khou amba na nṋe. The strings will get damaged because the hands are dirty. Vha khou ipfa ha ṱoḓi na u sedza Ya. He didn't even want to look nga zwivhi zwine a vha nazwo. because of the sins that he had. Thabelo yawe ya u thoma His first prayer, khou vha funza u rabela. I'm teaching you how to pray. Thabelo yawe ya u thoma His first prayer, a tshi thoma u rabela when he started praying, a sathu na u dzhena ndimini. before he started speaking in tongues, U thoma nga he thabelo. he started with this prayer. Vhone vha thoma nga hifhio? a sokou ḓirwa khana nga u ḓisola. U khou ḓi rwa khana nga u ḓitsola a ri mini? What did he say? a ri yawe mudzimu wanga a thi hangweli vhona nṋe U mutshini. khou pfa ya u godiwa nga. He was hearing that scornful prayer. Vhaṅwe vhathu vha nga u goda vha tshi rabela. People can scorn you while busy praying. Vha tshi fhira tsini na iwe vhathu fara vha khou amba iwa. Ya. When they pass by you, you can hear that they're talking about you. Uri hangwele milandu ya. Ya. Forgive us our Vunga na trespasses riṋe ri tshi hangwela. as we forgive. I nga si vhe ya thoma ya swika ni. I thabelo. Ai ka vha ri Mark 11:25 i ri mini? I ri, and when you stand praying, forgive. When you stand up for prayer, Musi vho ima vha tshi khou ṱoḓa u rabela, forgive. kha vha hangwele. Whenever you stand, Musi vha tshi tou ima, whenever you stand musi vha tshi tou ḓiwana vho ima, for prayer, vha tsho vho imela u rabela, forgive kha vha hangwele. and ask forgiveness. Vha dovhe vha humbele u farelwa. Okay. Forgive Kha vha hangwele, and ask for forgiveness. vha dovhe vha humbele uri na vhone vha hangwelwe. Arali vha tshi khou tou ima vha khou ḓi rwa khana zwi amba uri vha khou ri nṋe ndo luga. If you are standing and being boastful, it means that you are saying, I'm righteous. Una mtu asakaki hapo? Una mtu asakaki hapo? Ule kakarote hapo. Shini where somebody parallel. We all make mistakes. Why don't we ask for forgiveness? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ri a fhedza zwino. We are just about to finish. Vhathu vhavhili 2 men, vho ya kerekeni they went to church vha tshi khou yo rabela. to pray. Vha khou wela kha ufhio kha vha vhavhili? In which category do you fall under? Kale vha khou ḓi giginya khana yo khuvhuwa. It has been long that you have been boastful. Zacchaeus yeso to ri na uya na muḓini wawe a faulula vho vhonaho na filimu iḽa i no khou edza Zacchaeus a faulula na dziḽa dze a vha o dzumba ri khezwi. When Jesus went to Zacchaeus' house, he even took out everything that he had hidden and said, these are the things, Uri thabelo yawe i pfiwe. so that his prayer can be heard. Ri khou guda uri havha vhathu vhavhili vha vha tshi kereka vhoṱhe mara vha vha sa pfani. We are learning that these two people were members of the same church, but they were not in one accord.
va tshinyalelwa nga mini vhone zwavhuḓi va ludza What do you lose? vo tori sorry By just saying sorry. zwithu zwavho zwo blokiwa nga sorry Your things are blocked because you don't want to say ndi sorry. khou amba ngoho zwithu zwavho zwo blokiwa nga sorry I'm telling you the truth. Your things are blocked by sorry. na u ḓihudza u sa ṱoḓa u khakhululiwa And the pride because you don't want to be you are not corrected. teachable Amen. Abafunzei. Thank you, Jesus. va na pride lune a va funzei You have got too much pride. You are not teachable. Oh, Jesus. zwo bloka sim card yo bloka Everything is dzikholwa blocked. dzi tsha bva dzi tsha dzhena Calls are not going in and coming out. the number you have dialed does not exist the request you have requested is not here in heaven Kumbelo yo vaita yo pano litadhuru. blokiwa It is blocked. mara namusi va nga tibulokhulula Oh, yes. But today you can unblock yourself thabelo dzavo dza phuletshedza so that your prayers can reach there. Thank you, Jesus. thabelo sa rona Oh, yes. e tla nyolohela e tla nyolohela godimo